Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Пещера Баффорда, меня зовут Михаил, ну или просто Баффорд. Мы продолжаем прохождение игры The Night of the Rabbit, или Ночь кролика. И сейчас мы находимся в Мышелесье, конкретно в городе, не в городе, а в здании совета. Тут пока присутствует только Белка и сова Конрад. Белку зовут Джонатан. Нам поручили подготовиться к празднику, так как мы являемся новым учеником древохода и, соответственно, будущим. И нас должны с этим как бы поздравить. Но традиция говорит, что именно этот праздник должны подготовить мы. Так, а что за огонь? Warm. Тепло, да. Маркиз де Хото. Так. И что же мне теперь делать? What exactly am I supposed to do now? According to tradition, the apprentice must make the preparations for the Treetop Festival alone. Leslie, before your training begins, you must send out invitations and order the blue juice and baked goods for the festival. Ну, это мы помним из прошлой серии. You should speak to Anya Mouse. She is the very best baker here in Mousewood. What is the Treetop Festival? Mr. Squirrel, honored guests, please settle down. The Treetop Festival is going to take place 1 month from now. No. The Treetop Festival is traditionally held for every new tree walker apprentice once he has completed his training. So it was in the past, and so it is today. Oh. Perhaps it really has been too long since I was here. Что это? What is that? Oh. That is magic. And an invitation to the Treetop Festival from your city archives that's over 90 years old. Ого, See, целый век. Conrad? Jerry, take this invitation. Хорошо. Also this magic postage stamp. What's it for? You'll find out once you place it on an envelope. But only stick it to an envelope once it has the invitation inside, and send invitations to everyone in Mousewood, because once you've completed your training, the Treetop Festival will be held. Вау. You should talk to Plato, our mail frog. He can deliver the invitations for you. If you need help, ask the people of Mousewood. If you get really stuck, use this first minor spell. Если тебе позарез нужен дельный совет, открой рюкзак и используй заклинание «Совет друга» справа от волшебной палочки. Хорошо. How does it work? With the Advice Seeker, you can enter into contact with me through your thoughts, and I will give you a hint that you will hopefully find help. Хорошо. With this spell and your magic coin, be confident that you can face any challenge awaiting you. I'll wait here for you, Jerry. Так. Праздник древесных вершин? Я думал, что стану волшебником. Treetop Festival? I thought I was going to be a magician. Your magical training will begin after the preparations Снова эта for the милашка. festival. You have so much still ahead of you. Oh, I envy you. But there isn't much time. So hurry, Jerry Hazelnut. Whole worlds are waiting to be discovered by you. So many spells waiting to be learned. Такая милая, господи, это Сауня маленькая. Хорошо. Что там насчет древоходов и порталов? What was that about the tree walkers and the portals? We tree walkers use magic portal trees to travel back and forth between different worlds. Fairy tales. A tree walker is a magician who walks between worlds through the portal trees. Mere legends and А как я здесь появился, по-твоему? Not at all. Portal trees are trees with roots that reach deep into the fabric of reality, so deeply that they exist in more than one place and time, creating magical connections. Some use these connections to move back and forth among the worlds. As do we tree walkers. Exactly, to help the helpless. And the myth comes to life once again. Places, times, and possibilities form an almost infinite number of worlds. You will be trained by me in the tradition of the tree walkers and acquire this ancient knowledge of walking between the worlds. Хорошо, тогда я возвращаюсь к работе. I'll get back to work then. Good luck.
Так, давайте посмотрим, что у нас за древнее приглашение на праздник древесных вершин. Hope the marquis said I should send it. The invitation looks really old. In fancy writing it says, hear ye, an apprentice has come to the mousewood so green. Let the treetop festival begin. With food and drink and sinking. Probably means singing. А марка? The marquis said I can only stick it to a sealed envelope with an invitation inside. I wonder why. Наверное, оно телепортируется. О, сова. I always tell people the crows cause the mess, and Ursula makes sure that it stays that way. Но она такая милая, чувак. Ладно, я думаю, здесь у нас ничего больше нет. Так ведь, да. Давайте отправимся на выход. А, тут у нас... Так, этот... Мышонок ушел. Слушайте, давайте поможем юной белочке. Попытаемся. Так, золотой рожок с лягушкой. A horn in the middle of the square. Maybe you can use it to call someone. Кого же? Так, рекламная тумба с объявлениями. In a hard-to-read scrawl, the note says, pension. My name is August. I am 5 years old. Хочу играть. I like to play piano. Thank you for reading. Bye-bye. And then he drew a funny face underneath. Милый малыш. Так, реклама. Blue juice, tasty and blue. A quality product from the wood dwarves. О, лесные гномы. Так, колоритные деревянные часы. I don't see any hours or minutes on it. It looks like the mice's clocks only show you whether it's day or night. Well, I guess that's all you need. По сути-то да, волшебным существам и не нужно ничего. Ручеек. I'd love to throw in a rubber ducky just to see how fast it floats away. Думаю, быстро. Так, кафе. A tree trunk cafe. It looks really warm and inviting. Seems like someone takes good care of it too. Видимо, да. А что за маленький знак? Up this way to the city wall. Beware. Slippery in winter. Oh man, I wish I was here in the winter. Sliding down here would be so much fun. Ну, давайте сначала в лесное кафе. Туда мы пока не пойдем. Ой, прям как Гендальф в Хоббичьей норе. Вау. It sure smells good in here. Kind of like herbal drops. Huh? Так, мышка. I know you're out there somewhere. Come back soon. I'll take care of your garden until then. Что это за фотография такая у него? Так, а давайте посмотрим, что за книгу он нам дал. Загадочная книга. Wow, the mouse with the backpack gave it to me. It's full of writing I can't read. I wonder whether it belongs to that mysterious wood sprite. Вы видели, он только что появился где-то на фоне. Так, давайте посмотрим, что есть. Бочка полезной выпечки. Something's not right here. A whole barrel full of little cakes, and yet nobody's eating them. Strange, isn't it? Ой. These cupcakes are Uli's favorite, made with herbs from his pharmacy. Try one. Oh, come on, just a little nibble. Sorry, but I'd rather not play lab rat for the herbal cupcakes. Lab rat? Is that what they call scientists where you come from? No, it's not important. Да он все время ходит. А ты, видимо, Аня, да? Да. Симпатичное олицетворение мышки. Так, раковина, колокольчик. I'm already here, honey dripper. Ой, это назвала сладким кексиком, как мило. Раковина. No. That won't do any good. Ключик. I'd better leave that where it is. I want to be a magician, not a key thief. Ты не Around Руфус? here they probably sentence you to 1,000 laps of the hamster wheel. Хорошая шутка. Так, а что у нас здесь? Радиоприемник. It's off. Выключено. No reception. Надо его отыскать. Мы не в эфире. Исписано It листом. says coffee free, but please also try our pound cake. А я попробовал их хромовую бабу. Я на самом деле очень ее люблю. Валерьянка. Woolies nightcap, sleeping drops. It says a bottle costs 1 leaf buck. I don't have any leaf bucks, not even one. Ну-ка, он The вышел. door is now open.
Можно пойти за ним. Вау. Это мы где? Do you want some drugs? А, ну, ладно. Честно так честно. Так, что еще можно найти? Валерьяночка. Sleeping drops. It says a bottle costs 1 leaf buck. I don't have any, not even one. Хорошо, а наверху травяная аптека. Cool mushroom. The way it smells in here. The pots must contain dried herbs and spices. Видимо. Колокольчик. Картина. Ничего. Лестница с предупредительным знаком. There's a sign. Roof terrace closed. Danger of abduction by crows. That doesn't sound good. Remember, there are no problems, only challenges. Слишком оптимистично. Огромный сыр. There's a note hanging there. Огромный сыр. One of our guests left the cheese wheel behind. Since it's been here for 3 years, all guests may now help themselves freely. Kindest regards, Anya. Free? Super! Oh man, the cheese is rock hard. Ну ладно, давайте поговорим с кротом. Hello. Good day, my friend. Wait a second. I know that voice. Ludwig Burrower is the name. Swamp Radio 103.6, 5. Mole in the morning, mole at noon, and mole in the evening. Right. I heard you on the radio once. Yes, unfortunately the swamp path is still flooded, so I can't continue. I would love to broadcast again. I've been broadcasting from the swamp ever since the crows pulled apart my old transmitter. Значит, ты радиодиджей? So you're a radio DJ? Yes, unfortunately the swamp path is still flooded, so I can't Болотная тропа. I would love to broadcast again. I've been broadcasting from the swamp ever since the crows pulled apart my old transmitter. Swamp Radio 103.6, 5. Mole in the morning, mole at noon, and mole in the evening. Так, а есть надежда, что ты скоро вернешься в эфир? Is there any hope that you'll be transmitting again soon? With all the moisture that creeps into my transmitter in the swamp? Never! Someone might complain about my watered-down contributions. What? В буквальном смысле? Your fans? They'll say my jokes are all wet. How will you explain to your fans that you're quitting? Oi, with damp eyes. Because everything's flooded, right? No, because it's really sad. Oh, you can't just give up like that. I'm not giving up. Crack a nut, squirrel, as the young people say these days. No, to get me to stop broadcasting, they'll have to tie my arms, legs, mouth, and belly button. А пупок-то зачем? Можно вопрос? Нет, я не буду спрашивать. Я, кстати, тоже всегда мечтал работать на радио. I've always wanted to be on the radio too. That's the right attitude. If you want to host with me, you'll have to be sharp. Sharp? Yes, just try to set them up so I can knock them down. With rapier-like wit. Yes? What should I say? No, something funny. Oh. Okay. Well, why did the chicken cross the road? Ooh, that's no good. That'll go down very badly here in Mousewood. Believe me. Oh, okay. Try to come up with something more appropriate for our audience. We'll try again. Ну, мне пора тогда. I have to be going. See you soon. And remember, Swamp Radio 103.6, 5. Mole in the morning, mole at noon, and mole in the evening. Так, а что за колокольчик тогда? Дзынь? Дзынь. А. Extravagant. Экстравагант. А, не, будь добра, подойди сюда. Симпатяшка какая. Hello, young man. That's what old Uli would have said now. Who's old Uli? Ah, a dear friend of mine. See the picture on the counter? Да. This little herbal pharmacy belongs to him. I see. So, is he out getting more herbs? Well, he's on an adventure and will be gone a very long time. Oh. Ah, I almost forgot something. Apple cheeks. One of Uli's patented sugar-free lollipops for you. Спасибо. Sugar-free? I also baked Uli's herbs into some buns. But it turned out that nobody wanted them like that. I can't imagine why. Ah, I knew you'd appreciate Uli's herbs. Here, they're a bit dry, but... Dry? И кексик. Just have fun licking the lollipop and nibbling the cake. Моя My little плюшечка. cinnamon bun. Ты такая милая, Аня.
Даже очень. Но я все-таки хотел с тобой поговорить по поводу... My name is Anya. Welcome to my little tree trunk cafe. Hello, I'm Jerry. Oh, you're sweet as sugar. А что это за шум? Звучит немного опасно. That noise just now. That sounded dangerous. But of course, dangerously tasty. I'm creating something that no one in Mousewood has ever seen. Exploding cookies. Yeah, but wouldn't an exploding cake be better? Trust me, Sugar Cube, it will be pancake-tastic. I hope the boy in babysitting will have real fun with them. Little Humbert is a bit difficult. Everyone thinks he's a nasty, spoiled brat, but he's just under-challenged. Poor gifted child. Maybe my new cookies will keep him on his toes. Ты заботлива. Что касается недооцененного Гумберта. As far as that under-challenged Humbert goes, have you found an interesting hobby for Humbert? Not yet, alas. Oh, too bad. Я вечно пристаю ко всем с вопросами. Вот бы хоть раз меня спросили. I'm always asking other people questions. No one ever asked me a question. Oh, that's terrible. You poor pumpkin. Would you like me to ask you a question? Да. Yeah, ask one, ask one. Have you seen a frog on your travels? Big fellow, really good looking. He usually drinks coffee here about this time, but he hasn't come in yet. And I thought we were talking about me. Не будь эгоистом. Она все-таки сделала то, что ты просил. К тому же она такая милая. Я хочу заказать синий сок и выпечку для праздника древесных вершин. I'm supposed to order blue juice and baked goods for the treetop festival. Oh, is it that time again? How nice. I will bake lots and lots of cupcakes. And what about this blue juice? I'm sorry, Sugar Plum, but you'll have to go ask the dwarves about that. They haven't delivered any in days. They live at the other end of the cold water brook in the dark wood. Понятно. Так, ну, тогда до скорого. See you later. Take care. Давайте посмотрим, что в дневнике. Так. Это мы видели. У тебя есть древнее приглашение и волшебная марка. Но как же доставить приглашение всем жителям Мышелесья? Лесные гномы прекратили поставки синего сока. Что случилось? Разыщи их дом недалеко от моста через холодный ручей в глубине темнолесья. Вторая страница пуста. Ну хорошо. Так, продолжить игру. Давайте тогда... Ну, здесь больше нечего смотреть, я думаю. Так что выйдем отсюда в центр города и... Что бы нам тут еще смотреть? Давайте сходим на стену. Ага. О, пухлый зверек. Зонтиком, которого мы видели. Ой, у них даже пушки есть. С чем, прости, гороховые снаряды? Вы ничего эффективнее не могли найти, господа? Paws off! The cannon has to be ready ладно. for the next crow attack. Imagine a critter like that flying right into the town hall. Again, usually they fly out the northwest. I have to keep my eyes open all the time, even at night. Очень у них интересная форма. Такая, знаете, я бы сказал, наполеоновскую чем-то напоминает. Вот эти камзолы, переплетения, погоны, да и шапки. Может, итальянская, но я не знаю. Я на самом деле не очень хорошо разбираюсь в форме, но мне нравится дух, олицетворяющий, которым передана эта форма. И к тому же, смотрите, у них мушкеты со штыком. Не знаю, нарезные стволы или нет, но я не буду в этом разбираться. Это же просто сказка. Канонир. Hello. Why are you up here? I was assigned to cannon duty. We had a big crow problem here. Well, we even had to evacuate the town. That sounds horrible. Well, it was. So if I see one of those horrid creatures, then kaboom! Kaboom! Usually they fly out the northwest. I have to keep my eyes open all the time, even at night. Понятно, у тебя дежурство, короче. Статуя совы. Вооруженный стражник. Can't do that from here. Отсюда не получится. Ну ладно. Пухлый зверек. О, статуя совы. This owl statue looks incredibly wise. It must have seen all kinds of things swim, float and gurgle past in the brook. Большой сом. Реально большой. There's a big fish flapping its fins at the bottom of the brook.
I think it's waiting for someone to open the barrier. И кто же его откроет? The catfish in the water is a ruthless predator and can get, let's say, rather unpleasant on a bad day. So the barrier is to keep him out of our town. Therefore, I can only open it when the catfish isn't here. Значит, нам зачем-то будет открыть этот шлюз, но пока здесь сом, и мы не сможем пригромить его в другом месте, чтобы выловить, нам не открыть, собственно, этот шлюз. Башня и калиточка. Давайте посмотрим на башню. Ничего интересного. Пухлый зверек с зонтиком. Как тебя зовут? Hello, Mr. Squirrel. Please, everyone calls me Spitzweg. No need to be formal with me. By the way, in case you're wondering, Susie. I'm a suslik. Oh, I didn't know that. The way you're packed, it looks like you're ready for some adventure. I'm an adventurer and scientist, and on my latest expedition, I will travel the 7 seas to document the differences in their flora and fauna. Записать различия, это же очевидные различия, нет? Just look at all the maps in my backpack. The beauty of nature is manifested in its subtlest, most delightful way in these loving records. Yes, I'm on an enormous adventure, and it begins here at home in our humble cold water brook. Ну ты хоть не that sounds охотник. exciting. But why aren't you on your way? Объясни-ка. That much ocean must take an awfully long time to explore. Tell me about it. I wanted to complete the first leg with a traditional mousewood leaf boat. I ordered it from the Hedgehog brothers. They are the most talented and reliable craftspeople here in the woods, you know. All they had to do was float the boat down the cold water brook to me. But I've been waiting here for a while now. Say, you wouldn't happen to be heading for the pumpkin patch on the edge of town, would you? Я не знаю. If you could ask about my boat at the Hedgehog brothers workshop, you would be doing me a big favor. No Да, problem. конечно. I'll take care of it. Так, у нас появилось новое задание в дневнике. Шпицвик ждет свою лодку. Братцы-ежики должны были построить ее в мастерской на окраине города. Что у них там происходит? Действительно интересно. Калиточка, давайте посмотрим, что там. Оп, все заперто. Так, сюда нам не пройти? Отнюдь. Тогда давайте... Wow, the whole town fits under the tree. Any bird who built a nest up on a branch would have a magnificent view. I wonder if mice and squirrels live like this in our woods. Did I always just take a wrong turn in the woods at home? Ну, не заглянешь. Ой, не узнаешь, пока не заглянешь. А ты не заглядывал. Так, давайте тогда... ратуши нет. Тропинка через корень. Корень. Вот что это было. Вот и лишь мышонок, выходящий из кафе. Так, знаки. To the right are the gardens. Check. The way to the town square leads across the tree root. And if I follow the path in the other direction, I'll come to the edge of town. О, тыквенное поле. Как раз таки находится там. Сад семьи зайцев. О, ворчливый хозяин сада. Nice garden. Just look with your eyes. Конечно. Хорошо, я не буду ничего трогать. Так. Кафе. That's the back of the tree trunk cafe. Ну да, капитан очевидность. О, красивый цветок. Действительно That big большой. flower is really interesting. Hey, what are you doing sniffing around? I'm just admiring the big, pretty flower. Flower. Rubbish. Вообще-то это правда. Сэр, калитку не позволишь открыть, да? Hey, you. This is private property. Ворчун старый. Так, плитка с листком клевера. Половина статуи. What a strange statue. The upper half is missing. And now it no Действительно. longer has eyes. Так, а что за бочонок? Memo. We need more blue juice. Well, the barrel looks empty, but the tap can still be used. Ой, мы забрали кран. A genuine tap. I bet it would be funny if I attached it to the mailbox. Well, maybe not. Ну да, это вряд ли сработает, чувак. О, грабли. What a sturdy-looking rake. It probably belongs to Да. the hare family. Оп. It could come in useful. Hey,
Hey, you! What are you doing with our family rake? Oh, I'm just borrowing it for a moment. Last night the wind blew all these leaves onto our lawn. Oh, yeah, all right. Oh, off you go. Those leaves aren't gonna rake themselves. Действительно. О, гость какой-то. Hey, you. Everything okay? Кофе. А, это и есть тот парень, что весь день приходит за кофе. Каждый день. Таз немытой посуды. Somebody's shirking dish duty. I'm meditating. Я медитирую. Оправдание. Дом семьи That's a зайцев. lot of mailboxes. There's a lot of room in our house, and a lot of hairs. We have even more tunnels than the wood dwarfs. Of course, there are only 3 of them. Гномов или вас? Так, а что за Nice статьи? garden. This is private property. Okay, okay. Успокойся-то. Надо бы как-то помочь этому парню, может быть. Hey, you. Everything. Он хочет кофе. А где бы нам достать это кофе для него? А леденец не хочешь без сахара? That would be a waste of a lollipop. Ну ладно. Давайте тогда отправимся туда, посмотрим, что там. А вот и братья-ежики. Ой, как эти звали тех двух умников из Незнайки? Я не помню, черт побери. Отстой. Так, улей с медом. There's not even one bee inside. But judging by the sweet smell, the bee's only just left. А взять не получится? Да нет, вряд ли. Так, статуя вороны. Odd. I thought crows were a problem here. Why would they build a statue to them? Для предупреждения, может быть. Или территория раньше им принадлежала. О, круглая тыква. Quite round. The others too, but especially this one. Они довольно большие. The pumpkins here are incredibly big. On the other hand, I have been talking to mice that are mice. By comparison, a giant pumpkin is almost unspectacular. Ну так-то да. Оранжевая Quite такое. round. The others Круглая. too, but especially. Хорошо. Дом у подножия It дерева. looks like wood. It smells like wood. I think the house is made of wood. Very Да ладно. pretty. Ну хорошо, малыш. Дерево. The tree's like a second sky over Mousewood, only greener and more И tree-like. с листвой. Хорошо подытожил. Так, круглые тыквы. Странная тыква. И почтовый рожок. Узкий туннель меж корней. И вход какой-то. Так, что за узкий туннель? И жуки довольно милые. Нет. Нам же сейчас сначала с ними надо поговорить. Лиственная лодка. Wow, what a big leaf. That's a leaf boat for Mr. Spitzvig. Unfortunately, we haven't finished. То есть как это далеко, я думал, мы закончили ее. Ну, доска. Возьмем. A lost piece of wood. It'll be okay. We'll find your mummy. Ну, понятно. Давайте поговорим. Братья-ежик в синих штанах. Are you the Hedgehog brothers? Yeah, we are. How can we help you? I'm Jerry, magician's apprentice. Mr. Spitzweg sent me to ask about his boat. Spitzvig's probably been waiting at the catfish barrier for hours. Unfortunately, our То two есть как? disappeared. They were brand new. I bet there's a green hat behind it. Зеленая шляпа. Don't be silly. Our dad told us about green hats. We were 4 years old. Even so, they run around Mousewood, they're invisible, they steal tools, and they open up drafts and cause you to catch a cold. It's a fairy tale. And all those little footprints everywhere, well, they're a fairy tale too. I'll take a look around for your tools. Thanks. That'd be a big help. Oh, Леприкон. something's there. A little green man with a hat. I knew it! We've had a green hat in the house after all. Where the snakes take me, Johnny cats and fly specks, hair and mud puddles. He can see me, but not if I hold my breath. Эй, ты куда? Ага, следы. И они ведут... What? Stop! Oh no, the thief is gone. Надо I have догнать to go его. after him. Он пошел в узкий туннель меж корней. Нет времени осматриваться, мы еще вернемся. Давайте туда. No, the
just don't fit. Instead of following the little guy, I could try to block his way. Переградить ему путь? Может, доска? Just leaning the board there won't do any good. I think I need tools. Me too. И мне. And me three. Ну да, это логично. Так, тогда маленькие следы. Ah, the footprints lead to the little tunnel between the roots. Так, странная дверь. Strange. And locked. Как много здесь всего, однако. Странный почтовый ящик. It says A. Molina. No advertisements, Малена. please. How mysterious. Слушайте, а может быть тыквой, не? Something about Другая, в it's round смысле? and big and orange. Но. I can't put my finger on it, but something about it is different. Может, дымоход в ней? Так, а почтовый Maybe you рожок? can use it to call someone. Maybe you can use it. Ну тогда почему ты этого не делаешь, малыш? Maybe you can use it to call. Ну, кого? Так, непонятно. Хорошо, давайте внутрь пройдем. Ой. Ой, а это где я? А, вот он где. The little man in green. There he is again. Ah, first at the hedgehogs, and now here. You've got the wrong man. I've done nothing. Confounded police. I mean, go to the weasel, cursed constable. He's gone again. He seemed pretty angry. Не себя. Так, куда-то удрал. Судя по следам и вид на мышелесье. Nice view. From here you can see the cafe and the city wall. Возможно, он And mouse guard's cannons. подрал к стене. Заброшенная фреска. Заросшая фреска. A sad human face behind ivy. I wonder who painted Человеческое that. лицо. Прошу заметить, он сказал. Так, гигантские коричневые грибы. They smell earthy. I like mushrooms a lot better like this than in mum's salads. Ugh. Да. А что за странный кристалл? Тут еще для руки след Weird есть. statue. There's a little stone face in the crystal. And some kind of amber thing. I hear a fine sound. Very, very softly. Like someone flicked a glass. Фужера. Может, надо поймать унисон здесь? Я, право, не знаю. Так, невероятно большое дерево. Wow, the whole town fits under the tree. Any bird who built Да, мы видели это. Так, а что за господин церковная мышь и господин церковная мышь младший? Так, хорошо, поговорим со старшим. Step right up and admire the goods, but make sure that your eyes stay in your head. Although that wouldn't be a problem, because we have outstanding glass eyes among all the things you can buy here at ridiculously low prices. Ridiculously low. At Church Mouse and Son. glass eyes? And much more. The travelling merchants, Church Mouse and Son, have everything you've ever wanted, will want, and will need. Even though you don't know you want it, will want it, or will need to have wanted it. You talk like an actor. Funny you should say that, but let's get down to business. What do you need, boy? Church Mouse and Son have everything. Беден, как церковная мышь. Выражение пошло такое. Есть. Хочешь что вкусного? Ореховый чизкейк с кленовым сиропом. I'm looking for something tasty. Maple syrup cheesecake. With walnuts? Even better. A mud pie with twigs and rocks in the shape of a heart. Mud pie? Из грязи. Thanks, but no thanks. It's very realistic. Mud fans know what I'm talking about. Isn't that right, Junior? He'll be taking over the whole shop soon, and then I'll take a well-earned retirement. Soon you can sell your own mud pies. Junior? Ему нехорошо, мне кажется. He's shy, but a terribly good businessman. I believe in him, really, really strongly. You hear? Junior? Что с твоим малышом? It's so nice to know that your golden years are secure. Well, then take this
one time only, a small but exquisite promotional gift. A red thread for you. Красная Here, нитка. let me tie the thread to your amusing round coin. И зачем? By the way, will not be accepted as payment. Very decorative. Thanks. The high-quality red thread I gave you should lead you back to Church Mouse and Son whenever you need exquisite things. Things of every kind. Pretty things, tall things, small things, white things, bright things, filled things, spilled things, things with sugar, things with mud. Yeah. Silly things. Мы поняли. Okay. If you're looking for things, come to Church Mouse and Son. But don't take too long. Soon I'll be handing my business over to my talented son, so that I can retire to the Coconut Palm Islands. We're still saving up enough money for the trip. Isn't that right, Junior? Junior? Совсем нехорошо, по-моему. Thank you. I'll be sure to come in if I need Things! things. We Какие-нибудь have штуки. stuff, too. Alright, things and stuff. And junk. Things, stuff, and junk. Now you've got it. Да. А что с младшим, интересно? Hello, I'm Jerry. Junior? No reply. Может, ему что-либо... Hello. По-моему, он Junior? просто без сознания. Или спит. Очень странно спит. He's shy. Step right up and admire the goods, but make sure that your eyes stay in your head. Ладно. Although that wouldn't be a problem, because... Так, я слышал этого. Glass up. And the Да, мы все это слышали. Так, а у вас есть фигурки? Супергерои, всякое такое? Do you have action figures? Superheroes and stuff like that? How about an authentic reproduction of the Супергребкого орешка? uncrackable nutmeg? The song about the hero of my youth. How does it go again? His head's a nut, his body's a nut, the rest is nutty too. Uncrackable nutman. So it's just a guy made out of nuts. Yes, but it's still in mint condition. The value goes down every time it's touched, even by the air. But if I buy it, I want to play with it. Play? Well, no. Really? Эй, ну ты... No, I don't think it's for sale anyway. Isn't that right, Junior? He'll be taking over the whole shop soon, and then I'll take a well-earned retirement. Слушай, твоему сыну явно You'll be нехорошо. able to deny children access to valuable toys yourself, Не продавать. Junior. He's shy, but a terribly good business. Мы это слышали. I believe in really. Да, да. И это слышали. Junior. Бедный младший, отстань уже от него. Ему, наверное, плохо. Я не знаю из-за чего. Things, stuff. Ладно. У нас это все Hello, есть. Так. miss. Что-нибудь для активных игр. Летающую тарелку, Is например. there anything for playing outside? Maybe a frisbee. Maybe these helicopters from an antique set of toy soldiers are just right for you. О, They're green and look like propellers. One side is sticky and you can stick it to your nose. Those must be helicopter seeds from a maple tree. An antique seed that's still green. If they're more than 2 days old, then you've discovered the secret of eternal youth. Well, how much do they cost? A mere 2 leaf bucks per helicopter. And if you buy 5, I'll toss in this extraordinarily well-preserved stick. Well... And there's this single sock with the embroidered initials RD. What's your name, my boy? Jerry Hazelnut. Well, RD. Jerry Hazelnut. Fits like a seed in a pot. But I don't have that much money. Oh. We were almost in business. Negotiating skills are important, son.
he'll be taking over the whole shop soon, and then Мне уже жалко эту маленькую мышку. well-earned retirement. Soon you'll be able to make unbeatable offers to our customers yourself. Такие забавные. These Стесняется, конечно, да. I really. И это мы слышали, да. It's the high Так, ладно, place ладно, of ладно, now. ладно, ладно. Давай последний Mr. диалог с Chuck. тобой. Oh, it's Мгм. Church Mason. Боюсь, у меня туго с деньгами. I'm afraid I don't have enough money. The high quality red thread I gave you. Things Ну, stuff так, now. не, все, это окончание диалога, я понял. Собственно, здесь делать нечего, нам нужно как-то продвинуться туда. They smell earthy. I like mushrooms. Ugh. Где этот мост, интересно, найти? Он же пошел прямо к нему. Так, центр города. А, центр города. Где же ты, проказник? Возможно, в городским стенам пошел. Сюда, да? Нет, не сюда. Нет, я не угадал. Пушку вижу зато еще одну. Куда ж ты направился? Тропинка через корень, может? Не похоже. А, да, вот он. The Shamrock Ripper certainly won't find me here. There he is again. Stop. I'm standing on a shamrock. It's magic. Gives me strength. I can do whatever I like here. И куда теперь? He got away again. Слушайте. Я сейчас, конечно, попробую еще раз, но... Да, я так и знал. Ага. Да, я так и думал. Нужно как-то поймать этого проказника. Но поймать его можно только в случае, если мы... Я прям уверен в этом. Что-то поставим на клевер. Но что у нас есть только... что? Очень черствый кекс. Леденец без сахара. Краник. Добротные грабли. That's a cunning plan, and it might just work. Да. Граблями-то по носу это не очень приятно, я прям уверен. Так, хорошо, теперь можно за ним расследовать. Вот. Где же ты? Ага, вот ты. There he is again. You've got the wrong confounded. Угу. Вполне логичные, кстати, загадки, в отличие от Депонии, потому что там загадки немного бредовенькие были. Так, центр города, и сейчас мы ему как по носу-то зарядим этой... этими граблями. Ну-ка давай, ну-ка давай. И тогда... Давай. Давай. Есть! Ага! Оу! Больно, наверное, да, я тоже так думаю. Украденные инструменты. О, да тут и гвозди есть. Кстати, что мне кажется, если мы сможем загнать его в тупик, у нас есть... Да, я знаю, что ты убегаешь. Мы сможем, наверное, преградить ему здесь путь, и ему придется пойти другим путем. Вот видите, этот корень забьем деревяшкой. Но это уже в следующих сериях, ребятки. Так что спасибо за то, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это, кстати, очень важно. Ну и всем пока. Кстати, не забывайте писать комментарии. Мне приятно слышать, ну не слышать, а читать отзывы о играх, в которые я играю для вас. Пока.